Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu, saudara sekalian. Juga saudara, di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara sekalian. Nah, tetapi imanlah yang kemudian membuat kita menerima jawaban-jawaban doa kita, seperti tadi di Markus 11 ayat 24, saudara sekalian. Jadi hal pertama, mengapa kita harus menempatkan Tuhan yang terutama dalam diri kita? Karena asal berkat hanya daripada Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Karena asal berkat hanya daripada Allah. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Saudara perhatikan ayat for all